President wakale wala DRC wa Joseph Kabila boshika Kalino udofaranya mbedzano President wakale wetaombeki ngaudisa muraro shangoni lahabo. Muimereri wala Afrika Chipembe shangoni la Amerika aniako vabo Ibrahim Russell abachadwana mbuyero za mushuma uyo. Kazo mitambo timu ya Rushaka Bafana Bafana ifanamanda ni ali sutu la batanu lino wala rwandeni rapulukwane kamutambo wabo washuka la mitambo ya World Cup. Uvandumiza kasho SABC Johannesburg riakule nafsini ubadisera Mafhungo. SABC ibadisera Mafhungo abukuma asajisiya nga luambo lwabo lwa damuni. Ino kasho ya Rushaka idirwa khana nga uima kamwano wa ubadisera Mafhungo one yodimisa isajisiya ubadisera Mafhungo a Rushaka andeme. Njengoba mengameli bonga kakhulu uma chanduko lijeke ubane Auckland Park bora Mafhungo bashuma bodifunga ubabigera Mafhungo ane abaneya ndibo uri bajie cheo zobaneraho. The president need to be able to give us direction. Rifaranya mbedzano zodziyaho nga luambo lunebone barupfesesa. Ek is baie bly dat vanaand ons het gehoor die gorege Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang ba shamba ngwa fela ba tshire re dolukisa Mafhungo a mdagasi riba meya chikhala uri ba kono tahisa mihumbulo yabo kha Mafhungo ane a khubvelela. SABC News yodimisaho nga yothe isajisiya. Lakobera ndi nerungamano mufandirani rabadisera Mafhungo pano ka SABC 2 na musi ngadwa la fumaro la mwezi wa Tafamuwe. MEC wa muhashi wa zwagwama na mviriziso ya ekonomi vundu ni la Gauteng wale wakhang maile bonekeza muganya gwama wa vundu wa mwaha wa mubadarano wa 2025-2026 baramashireni ani aringana randa za bilioni za furaro rati komarati adakoberwa kati mviriziso. Bomaile bari bakotofara kuangano ya utotoma ya ubinduzi mwezi udao ine yangakunga ubinduzi haranda za milioni za madana maro kamingwa miraru ya kamitano ine kuuda. Service delivery that drives the development of sustainable communities. It supports inclusive and sustainable economic growth. Gauteng is the wealthiest province in the country and the region. And this wealth must translate into the improved quality of life for our residents. Research by the Gauteng City Region Observatory indicates that a quarter of households in our province still live in conditions of poverty. Furthermore, research produced in various higher learning institutions in our province indicates that a significant proportion of our residents experience food insecurity, meaning that they lack sufficient nutritious food. Member Ali, the leader of your party, Dade Maimani, this is one of the issues he raised with us and many other issues in the consultation. This illustrates the poverty dynamic in a wealthy region. It is for this reason that in our assessment of the service delivery and poverty alleviation strategies, we are focused not only on analyzing the underlying flows, that is, who enters. Maranga vundu wa Gauteng bopanya za lesufi para mubuso wa vundu labo odowara udipindureri hote chikorodo chazi itol musi bachikova muromo morgana chipichi cha mukaganya gwama cha vundu chonekedzwa onga MEC wale wakhang maile maranga vundu bakopulpesa uri mubuso wa vundu odothoma maitero pererao autsima zi itol ngala furarunti la unongwezi. Scientists and looking at how do we, so for example, one of the things we do at the Caledon Research Center, so they pre-test the barley. So before the farmers even put it into the field, they're really looking at where's the best place to grow barley. In other places of the country, what is the soil composition? What are the general weather patterns? And like you said, sometimes what you haven't planned for is what happens. So it's really managing that and trying to figure out how best to look at some of their yields, and where there's challenges sometimes where farmers have lost yield, we really look at how do we continue to partner with them to ensure that the next yield, that they don't lose themselves as a supplier of SAB.
I know that you're one of the sponsors here of Proudly SA, and the board chairperson yesterday made a plea that government should please ease emisi wa muhasho wa zogwamba vundu lila Mpumalanga bobona kele majuba wanekeza mukaganya gwama wabo wa vundu mukaganya gwama uyu ukubvisera kagara zupikwa zwa vundu ilo siani la mashirini kati hii na ndara ine mashirini adokobi wangao kamwa odao wa mubalelano bogugu mashiteng bazwa muhasho wa zogwamba vundu nilo la Mpumalanga bari vundu labo likotola mashirini manji pezi bakulengeza ushumisa mashirini ane babanao ngandira yofanelao. We can confirm that as a province of Mpumalanga, when the President visited us on the 8th of December, the Minister of Finance indicated before that audience that we are one of those provinces whose budgets and expenditure is well managed in the country. He gave us a good go-ahead. One of the things that he said was that our budget is stable. We are able to account for money that is given to us. We are able to direct resources where they are most needed in line with what is expected of a provincial administration. What we can confirm is that the provincial fiscus, although we feel that we need much more than what we have, I think the basic rule of economic scarcity, but with what we have, we are able to direct it to areas that are a provincial priority. Those areas obviously would stem from what national government would set as priorities for the country, and as a province, we've always been able to then from there follow through and have our own provincial priorities, which would normally span over a period of 5 years. But as you know, we do have a long-term development plan of the province as well, which we review every 5 years. We have just concluded this process of reviewing the plan through the mahotla that we have had as a provincial administration. Abazirapo Debora Pretoria ngapasi ya dzangano la wazirapo la NSFAS Archi Civil Movement abo machauri ofisini za Korea dorobo ya Tshwane House. Aba wazirapo bakobya uri maspara asingo babadirisa madi na mdagasi ngandira yo karao taizo ya ndisezo ya chimero kati na chimo cha buchinyi sine chabanta buponi habo. Hamabopane Winterfeld Odi Soshanguve kati na karankuwa bari bakotoza maspara wa Tshwane ukizuzanya zine bari bakubiri wa mashirini anta mudagasi na made bari maspara uyo kaupumure zikolo zwabo zwakare zimwe zine bakobya zone ndizo uri maspara wa Tshwane utandurure taizo za tairero ya ndisezo ya chimero kati na buchinyi bune abanta buponi habo. Mabusere abudi kati na buziki kachikwama cha ndambezo za mashirini cha mashudeni cha NSFAS ndizo ndeme utera mashudeni balino shango nganda hizo kaidu zoribanao na chikimu icho ziko fanero tandururwa izwi ndizwe mufisiri murwane muchimbizi otofareraho wa NSFAS babuza komiti ya parliamente ya zwapfunzo science kati na butsira aba ofisiri ba muhasho wa zwapfunzo za nta bobuza mirado ya parliamente uri magudezi amishuma ya zwanda afanera uba kachimo chinecha kunga machudeni banji. Vamosho vodivonadza phanda komiti vachikonechedza muvigo malugana udimwalisira machudeni kadzi university magudedzi amishuma ya zwanda kati na magudedzi ofambana nawo musi dzi university dzomwalisa machudeni ofera chikalo vaofisiri vakhotoda ututuwedza machudeni uri vai magudedzini amishuma ya zwanda kana dzi TVET. Through advocacy, which we continue to do, but most importantly, it's going to be on the provision of quality qualifications and where we can show that if you come from either a TVET college or a city college, your pathways, particularly into self-employment and into the workplace, the more we can demonstrate that, the more our colleges are going to be attractive. Chikimo cha NSFAS ndichandeme kasi la zwapfunzo fana Afrika Chipembe vunga chotocherwa utusa machudeni nga mashini amuseme magudedzini apfunzo dza ntha fedzi kha miṅwaha isigati yo fhelelaho chikimo chichotangana khedu dzisina vhukono. There really is a need to bring governance and stability to the institution so that it can really fulfill its mandate. That's as far as I'm aware, is South Africa's largest public entity, and it really can't afford to fail as an institution because it has close to 1 million students who are dependent on it. Mudziraphanda wa board ya NSFAS vo Karen Stander vari machudeni vafanira ututuwedziwa uri vadithemele mabindu avo musi vachita pfudza pfunzo dzavo.
musi datumu ya upfulutshela kagarata ntswa za magavelo a mindende a SASSA echikosendela jendezi likhomba uri bathu badovela phanda na wana magavelo avo sangamisi abahuri ba mindende ya SASSA abakote upfuluwa ubva kagarata za musuku ya kagarata ntsu za Post Bank. Kagarata idzi za musuku zikotogomo shumamba machero ngalabuna abahuri ba magavelo aya a milioni nti komarati abatu dingolesela kagarata ntswa. There is close to just above 1.6 million people who still have to migrate from the SASSA gold card into the black Post Bank card. But we can make mention of the fact that post the 20th of March, people will still be able to swap the cards. The only problem may arise in April when people are supposed to go get their money. They would, however, be diverted. They won't be able to go to the retail shops to go and get the money, or they won't be able to go and transact or to get money from the ATMs. They would have to go to the post office, and that's what we're trying to avoid. Basi mututela kure rewia zino sikari. Ruba puba tanganeza kama Mafhungo Tshivenda pano ka SABC 2 karikandire panda. Muimereri wa shango la Afrika Tshipembe shangoni la Amerika ani yakubva po Ibrahim Rasool abachadumana mbuyero za mushumo uyonga mrau hamusi mubuso wa shango la Amerika wambori au chadoba jera ntasa muimereri wa lino shango bo Rasool bakututuchira shango la Amerika panda adatumu ya upesera yobe wao eni abala butanu lino ushakuriswa bo Rasool nga shango la Amerika ziko bahonenga mrau amaifyabo kachimiswa cha mapungu bya Institute for Strategic Reflection heba sasara za bukuma mubuso wa Amerika sa mubuso une wabe abachena panda. Lengwaro lela libiswa ka Rasool liko khwatseza uri abango chatanganidziwa sa mimeleli wa Afrika Tshipembe khala United States na hone vati utuwa kha ilishango one bone wa tshifhinga cha uguma nga 2020 la unongwedzi uri babe bono fera bulege na mufumakadzi wavo We've had a decent level of diplomacy with South Africa. There are some challenges, but you want people in each embassy who can actually facilitate a relationship. And these remarks were unacceptable to the United States, not just to the president, but to every American. They were pretty much obscene when it came to the nature of what was alleged. Bruce wafu wambanga amango Mafhungo ane ono diambiwa nga president wa Donald Trump na mwalili wa la US Marco Rubio ane bari akwamala Afrika Tshipembe. The unjust land expropriation law, as well as its growing relationship with countries like Russia and Iran, that's what prompted the serious review of our South Africa policy, which continues to be underway. They have taken also, the South African government, aggressive positions toward the United States and its allies, including accusing Israel, not Hamas, of genocide in the International Court of Justice, and reinvigorating its relationship with Iran to develop commercial, military, and nuclear arrangements. So this isn't one just of demeanor or decorum, however they add into it. Rasool wona lengwalo lori abongo chatanganedzwa khala US zitevela zwiamba nga mubuso wa Trump kamtangano wa internet wa mapungu bya Institute for Strategic Reflection. It's probably going to be one of the most difficult assignments that I've had to accept on behalf of South Africa. The first time I came here, it was under President Obama. It was a language of solidarity. I think coming back now with President Trump, there's lots of uncertainty, but I do think that the interests of South Africa remain abiding. President wa lino Cyril Ramaphosa na wani bakotodo uchurugiswa Mafhungo ngandire ya diplomati. Improving our relationship with the United States of America is a priority for us. They are our trading partner, second largest trading partner after China, and we will therefore seek, as we must, to ensure that our relations are on a good footing, which is one thing that we do with all countries in the world. Kalingwaro loriso kaba mutana zikonani Rasool bari bakota kulobiyangeno ayani na onesa la US basako disora chosalao ndicha uri lino shango lidzanyu kwatsa ushaka na la US
vune a vho ngo tou vha vhuḓi kha miṅwedzi yo fhiraho. Tshiimo a tsha dzika zwipedani zwa ubva ḓuvha shango la Democratic Republic of Congo nga murahu ha musi tshigwada tsha maravhele tsha M23 tsha ḓibvisa kha nyambedzano dza mulalo ngei Luanda shangoni la Angola. Izwi zwi khou vha hone musi president wa kale wa DRC Vho Joseph Kabila vha fhano Afrika Tshipembe ḓoroboni Johannesburg u itela nyambedzano na president wa kale wa Thabo Mbeki. Mudzudzanyi wa mafhungo a dzitshaka fhano SABC Sophie Mugwena u ngei Gauteng ofisini dza tshiimiswa tsha Thabo Mbeki Foundation hone muṱangano wa khou farelwa hone. Muṱoḓisisi wa mapholisa ane a khou sedzulusa khumbelo ya beiḽi ya mufumakadzi wa miṅwaha ya 27 ane a pfi o vhuyelwa nga masheleni manzhi a ndindakhombo ane a khou ṱumanywa na mabulayo khathihi na vhufhura o vhudzwa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Polokwane uri muhwelelwa uyo ndi ene we a vha o ṅwaliswa kha pholisi nga fhasi ya dzina ḽa Vho Neville Kutumela. Vho Flora Shokane khathihi na vhaṅwe vhahwelelwa vhavhili vha khou ṱumanywa na bulayo na vhathu vhaṱahe u itela u vhuyelwa nga masheleni a ndindakhombo. U pfa zwinzhi kha ri ṱalele muvhigo we ra dzudzanyelwa wone nga ri mafhungo washu rendani ra ḽiphaswa. Na musi khumbelo ya beiḽi ya mufumakadzi wa miṅwaha ya 27 ana khou pomogwa u vhuyelwa nga masheleni a ndindakhombo kha mabulayo a vhathu vhane vha vha vhaṱahe yo bvela phanḓa fhano khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Polokwane. Na musi ro pfa ramilayo wa havha Vho Flora Shokane vha tshi khou humbela uri havha Vho Flora Shokane vha pfulusiwe hangei Maṱatshe hune vha vha hone tshiṱokisini, vha ḓisiwe tshiṱokisini tshine tsha vha tsini na fhano Polokwane sa izwi vha tshi kundelwa u ḓa khothe nga tshifhinga. Vho dovha hafhu vha amba zwa uri Vho Flora Shokane vha tea u ṋeiwa beiḽi sa izwi vha vhone muundi wa vhana vhavho vhavhili vhane vha khou ḓivha vhaṱuku. Vho sumbedza uri khotsi havha vhana vhavhili a vha shumi nahone havha vhana zwa zwino musi Vho Flora Shokane vha tshiṱokisini vha vha tshi khou dzula na khotsi ya Vho Flora Shokane vhane a si khotsi yavho vha malofhani vhane vha vha munna wa Vho Flora Shokane. Havha noni Vho Flora Shokane ri khou ḓi humbula zwori vho fariwa mahoḽa na mme avho vhane vha vha pholisa kana sajeni vhane vha pfi Vho Rachel Kutumela, vha dovha hafhu vha fariwa na memulu wawe vhane vha pfi Vho Ana Shokane vhane vha vha mukomana wa miawe. Ro dovha hafhu ra vhona muṱoḓolisi wa mulandu Vho Keshi Mavhunda vha tshi khou ṋea vhuṱanzi vha sumbedza zwori havha Vho Flora Shokane vho vhuyelwa nga masheleni manzhi kha maṅwe mabulayo a vhathu vhe vha lovha u tou fana na Vho Neville Kutumela. Vho Neville Kutumela ndi murathu wa munna wa Vho Flora Shokane vhupfi vho vhuyelwa nga masheleni manzhi kha ndindakhombo ye ya vha vho i ṅwalisa kha madzina a Vho Neville Kutumela. Ro dovha hafhu ra pfa zwori havha noni Vho Flora Shokane vho dovha hafhu vha wana masheleni manzhi e a vha tshi khou bva kha ndindakhombo ye ya vha yo ṅwalisiwa fhasi ha vhaṅwe ye masheleni a hone a dzhenisiwa kha akhaunthu ya miawe Vho Rachel Kutumela. Vho Rachel Kutumela vha mbo ḓi ya pfukisela phanḓa masheleni a hone kha havha noni memulu wavho vhane vha vha Vho Ana Shokane. Vho Ana Shokane vha pfukisela phanḓa vha isa kha Vho Flora Shokane. Haya ndi masheleni ane a vha 1.9 million. Khothe iyo ṋamusi i tshi fhedza yo amba zwa uri heyi khumbelo ya beiḽi ya Vho Flora Shokane i ḓo pfukiselwa phanḓa kha April nga dzi 3 na nga dzi 4 ndi hone hune Vho Flora Shokane vha ḓo isa phanḓa na khumbelo yavho ya beiḽi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala i tshi khou shaya nungo musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rands 11 cents, bondo ndi 23.48 cents, euro ndi 19 rands 37 cents, ngelo pula ya Botswana ndi 1 rand 32 cents. Mikove fala JSE inta. Kazvero za musuku ndi 3028, platinum ndi 1001, ngelo oil singokunakiswaho ndi $71.28 ngafagi. Wana ulindela hulwane kha vhadzulapo phanḓa ha mutambo wa Bafana Bafana na Lesotho wa ulwela u dzhena kha tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA ngei ḓoroboni ya Polokwane nga ḽavhuṱanu lino. Mashango aya mavhili ane a vha vhahura a khou ḓo ombana luvhanḓeni luswa lwa Peter Mukavha. Vhadzudzanyi vha mutambo uyu
vari vanapulupela uri tikiti za mutambo uyo zidorengiwa nga bunji. Bafana Bafana batla mo Polokwane Peter Mokaba Stadium. I'm encouraging everybody or come. Let's support Bafana Bafana. New Peter Mokaba Stadium 21 March. 6 o'clock kick off. Oscar Wasi Tewata Tyler Bafana Bafana ba ready. Baroka World Cup qualifiers. Kalimpopo Arena. I'm ready to see Bafana Bafana live at Peter Mokaba Stadium. Like we've been waiting for such moments around Polokwane. Okay, I'm happy because they're coming to our Peter Mokaba Stadium. So we're gonna be there to support those teams. Bafana Bafana will win. For not. Yeah. Because Bafana Bafana they practice paraliso very well. It's gonna be a straight lose for them, because we have something that they don't have. We as South Africans, we have faith. Them, just say it's going to be a straight lose for them. We actually just want to encourage them to buy tickets in their numbers because right now we are actually standing between 13 and 14,000 and we can do better. With this kind of activations that we are doing here at Paledi Mall and many other malls that we have actually done that, we can definitely hope that we are going to fill up Peter Mokaba Stadium. Avonge ndoniza kasho erekono bazizanelone ndianeyo karatangana yapo chipingani chidaho mucho watebera zone zvino na dzibulwa nenjere ndende. lokobela kwatane zonezo zurukana marabele samchwashu marekwana anonda kora kizimvira tsikuona zodi nemanda kaspita zvinhu zvashango nara kudziwana nepala vhundula mpumalanga vhundula KwaZulu Natal kedzimvira kodopara dzona tsikuona zodi nemanda nepala uponi yabori ndia Eastern Cape rodopara dzona kedzi uponi yabori ndia Northern Cape moni archakala machero rodopara na mchwamvura unodi nemanda kaspita zvinji zvashango nara kudziwana kedzi kusuka kapasite za vhurati vhundula Northern Cape katina vhundula Eastern Cape nakazvikuspita vhundula KwaZulu Natal katina pala mpumalanga zvamwa mwana pala uponi yabori ndia Gauteng moni yazvo zvinobvira pandarabule satsevudzo dzenza waone ndakono kedzi mvula nezakuperedzwa madhumbu dzinadwa dzikudodi nemanda kaspita zvinoyabori zvachipembe katina zvimwe spita zvabvaduva wani arichakala machero rodopara mucho wamvura zodi nemanda kazvimwe spita zvashango zvinoyabori ndizvobvaduva katina kazvipita zvinoyabori ndizvokati shango pidza zvinobvira pandari modelo esamroto na mpiso uzvokarwa degree Celsius mwana North Africa zvipembe rikotomanga zvipita zvobori ndizvadebula unari kudziona kizila tsikuta 20 pala uponi yabori ndiyaliphala rodopara zona 18 ari pala Polokwane kati na 22 uponi yabori ndiyaphala urwa unari kudopara zona kizila tsikuita 16 pala Pietermaritzburg radzona tsikuita 20 uponi yabori ndi Richards Bay kedzila tsikuita 18 pala Mthatha radzona tsikuita 18 pala Craigdock ritsera pasi pala Xepeka kedzila tsikuita 19 rodopara zona kedzila tsikuita 18 pala George dzari 19 uponi yabori ndi Worcester radzona tsikuita 15 pala Springbok katina 24 pala Upington dzari 20 uponi yabori ndi Kimberley katina 18 pala Vryburg oni arichakala machero rodopara wana mucho unadududera pala Musina dzasvika pala ka 33 radzona kedzila tsikuita 30 doroboni yabori ndi Pretoria radzona tsikuita 30 pala Ladysmith kati na 29 pala Durban radzona tsikuita 30 pala Port St John's radzona kedzila tsikuita 27 uponi yabori ndi East London kati na 36 pala Beaufort West radzona tsikuita 30 pala doroboni yabori ndi Cape Town kati na 33 uponi yabori ndi Calvinia radzona tsikuita 32 pala DR radzona kedzila tsikuita 31 uponi yabori ndi Bloemfontein kati na 32 uponi yabori ndi Kimberley mathango tonga radzobva katafula mucho ndizvo zvorafula zvoni madekora anotiri udo usiku wavudi nda